దయచేసి అందరూ సోషల్ పోస్ట్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫిట్నెస్ అండ్ జిమ్. ఈరోజు మనం చేయాల్సింది ఎక్స్టెన్షన్ దగ్గర రూప్ మీద ట్రైసిప్. లాస్ట్ పార్ట్లో మనం రాడ్ ప్లస్ డంబుల్ చూసాం. ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్లో వచ్చేసి ఎక్స్టెన్షన్ దగ్గర. ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి ఇది రాడ్ పైన మనం రూప్ ట్రైసిప్ చేస్తాం. ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. అలా 10 into 3 వేరియేషన్స్. నెక్స్ట్ మా పార్ట్నర్ వచ్చేసి సేమ్ వేరియేషన్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి లోవర్ ట్రైసెప్ ప్రెస్సింగ్ రోప్ పైన. పొజిషన్ వచ్చేసి ఇలా స్పైనల్ కార్డ్ అనేది స్ట్రైట్ పెట్టాలి. లైట్గా లెగ్స్ బెండ్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. స్ట్రైట్ ఇలా స్ట్రైట్ రావాలి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇలా బెండ్ చేయడం వల్ల ఏంటిదంటే ఈ ఆర్మ్ అనేది ఈ బ్రిస్ట్ అనేది ఈక్వల్గా రావాలి, స్ట్రైట్. ఇదే మన టార్గెట్. సో అట్లా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ట్రైసెప్ మీద ఎగ్జాక్ట్లీ వెయిట్ అనేది పడుతుంది. డన్. 1 కిందికి ఇట్లా స్ట్రైట్ రావాలి. ఇట్లా కదా, ఇట్లా స్ట్రైట్. అర్థం ఇట్లా 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. డన్. ఇప్పుడు మనం చేసే నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి రోప్ పైన ఎక్స్టెన్షన్తో లోవర్ టు అప్పర్ ట్రైసెప్ చేస్తాం. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. అలా 10 into 3 వేరియేషన్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇప్పుడు రోప్ మీదనే అప్పర్ ట్రైసెప్ చేస్తాం. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. అలా 10 into 3 వేరియేషన్స్. ఈచ్ సెట్కి వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది బాగుంటుంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇప్పుడు మనం వి యాంకిల్తో ట్రైసెప్ ఎలా చేయాలో చూస్తాం. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. అలా 10 into 3. ఈ సెట్కి వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది బాగుంటుంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. ఓకే, అలా 10 into 3 వేరియేషన్స్. ఇప్పుడు డంబుల్తోనే ట్రైసెప్ ప్రెసింగ్ 1, 2. ఈ పార్ట్ అనేది మూవ్ అవ్వద్దు, ఓన్లీ ఎల్బో షుడ్ మూవ్. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. అలా 10 into 3. నెక్స్ట్ హ్యాండ్ చేంజ్ చేసి సేమ్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. అలా 10 into 3 వేరియేషన్స్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Position change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇందాక మనం సింగిల్ డంబుల్తో చేసాం, ఇప్పుడు డబుల్ డంబుల్తో సేమ్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ఇందులో సింగిల్ హ్యాండ్ 10 times రావాలి. 1 into 10 అన్నా, లేదంటే 1:2, 20 అని. ఓవరాల్గా ఈచ్ హ్యాండ్ అనేది 10, 10 డంబుల్ ప్రెసింగ్. డన్. ఓకే, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. డబల్ హ్యాండ్ అయిపోయింది, సింగిల్ హ్యాండ్ అయిపోయింది. విత్ సింగిల్ డంబుల్ చేసాం. ఇప్పుడు 2 hands సింగిల్ డంబుల్తో. డంబుల్ హోల్డింగ్ ఇలా ఉండాలి 2 hands అని చేసినాం. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. అలా ఈచ్ సెట్కి వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది బాగుంటుంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. డన్. ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టాండింగ్ పొజిషన్లో బ్యాక్ ప్రెస్సింగ్ చేయాలి. హ్యాండ్స్ ఇక్కడ పెట్టాలి. ఇది చేయడం వల్ల ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. 1, 2,
ప్రెషర్ అనేది ఇక్కడ, కానీ ఇలా కాకుండా బెండ్ అయ్యేయాలి. ఇక్కడ పాకెట్ నుంచి బ్యాక్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అలా 10 into 3. ఇది కాన్స్టెంట్ వెయిట్ కూడా వేసుకోవచ్చు. బాడీ బెండ్ చేసి ఇది స్టార్టింగ్, ఎండింగ్ ఇది పైకి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యామర్ విత్ బ్యాక్ ప్రెస్సింగ్. hammer with back pressing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. అలా 10 into 3. అలా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కూడా 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. అలా సెట్ 3 సెట్స్. ఇక్కడ ప్రెజర్ పడాలి, కనిపిస్తుంది ఇట్లా. 1 2 3 4 5 6 and pressure 7 8 9 10. Position change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఈరోజు మనం కంప్లీట్గా ట్రైసెప్ ఏ విధంగా చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఎన్ని రెపిటేషన్స్ అని చూసుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఒక బిగినర్ స్టార్టింగ్లో జిమ్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అనేది చూపిస్తాం. ఓకే, ఈరోజుకి సైన్ అప్ చేసేస్తున్నాను. సాయి ఫిట్నెస్ జిమ్. బాయ్.